we just have two reactions of this. One is combustion, another is substitution. In hydrogen loke substitute kora jay. That's some coming later. Age combustion reaction er kotha boli. Okay, combustion reaction to bojo tai na? You know combustion reaction, very simple. If carbon burns, what should be the product? Bolo to carbon jodi burn kore, burning means a reaction with oxygen, right? With flame. Flame hote pare. Burning mane flame hote hobe. Okay, burning refers to flame. Carbon, oxygen ছাড়া কোনো combustion হয় না. Okay, and carbon oxygen সাথে reaction করে কি তৈরি হতে পারে? Carbon dioxide. I'm going to talk about combustion of alkane, but তার আগে আমি দেখাচ্ছি কার্বনের combustion. This is not an alkane. কি বুঝে গেছে? And another similar reaction is possible here. Are you sure? Carbon plus oxygen gives carbon monoxide. বলতো এই দুটোর মধ্যে কোনটাতে অক্সিজেন বেশি? এইটা, first one. Right? 1:2, 1:1. And this is called incomplete combustion. Which is incomplete combustion. পুরো combustion হয়নি, কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়নি. Say incomplete combustion. Clear? And this happens when oxygen is insufficient supply of oxygen is there on this one. There is অর্ধেক oxygen line. কি বুঝে গিয়েছে? কম oxygen line. তখনই এই জিনিসটা হবে. Okay? So I show you another combustion. This is hydrogen. Hydrogen burns in oxygen. Combustion মানে কিন্তু কি? Oxygen. And what should be product? এটা কিন্তু ইনকমপ্লিট হওয়ার কোনো চান্স নাই, কারণ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে আর কোনো কম্পাউন্ড নাই। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে আর কোনো কম্পাউন্ড হয় না, একটাই কম্পাউন্ড। দিস ইজ আছে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, বাট দ্যাটস আনস্টেবল কম্পাউন্ড দ্যাট ইজ নট প্রোডিউসড ইন কম্বাসন রিঅ্যাকশন। সো একটা জিনিসই হয় ফর ব্যালেন্সিং। কি আমরা ক্লিয়ার হয়েছে? উই আর ক্লিয়ার উইথ দিস টু রিঅ্যাকশনস। এখন আমরা এই দুটোকে কম্বাইন করব। আই এম গোইং টু কম্বাইন দিস টু টুগেদার। যদি কার্বন এবং হাইড্রোজেন একসঙ্গে বার্ন করি তাহলে কি হবে? Carbon and hydrogen burn together. What would be the products? Carbon dioxide. Carbon will give carbon dioxide and hydrogen will give water. Simple কথা বলে গেছি, if they're together, mixed together. And mixed na ashole in a compound. Look, this is a methane. Methane made of carbon and hydrogen. So এই দুটো এলিমেন্টই এখানে আছে। So if you go for burning this, what should be the product? Carbon, oxygen. কি হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন কি হবে? ওয়াটার। হ্যাঁ, ইয়েস রাইট। তো এই ইকুয়েশনটা আমরা লিখলাম, বুঝতে পেরেছো? ইজি না? কার্বন বার্নস টু গিভ কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন বার্নস টু গিভ ওয়াটার। Simple product. I need to balance. How many carbon here? 1. How many carbon here? 1. Very good. Balance. How many hydrogen here? 4. Here is 2. So 4 banate hobe. How is that? 2. And how many oxygen here on the right side? Here is 2 atoms. Here is 2 atoms. Together is 4 atoms. And here should be 4 atoms, right? 4 atoms banabo ki bhabe? 2. Kotha clear? Simple? সবার জন্য সিম্পল? ওকে, সো ব্যালেন্স। এখন আমি যদি একই রকম একটা রিঅ্যাকশন তোমাদেরকে লিখতে দেই উইথ অ্যানাদার হাইড্রোকার্বন, সাপোজ ইথেন, পারবে না? পারবে? Yes sir. দিচ্ছি তারপরে একটা I want to show you another option here. Incomplete combustion. This is complete, right? Complete combustion na? This will be incomplete, right? Again, methane burns in oxygen. Our methane is this time the products will be which products? Carbon monoxide and water. Water and hydrogen are incomplete combustion hoy na, oxygen and carbon hoy. Okay, carbon monoxide balance kore fele, carbon balanced, carbon balanced, and hydrogen how many here? 4. Yes, 4. How many oxygen on the right side? 3. So they need to write 3/2. And this happens, I say again, when oxygen supply is limited. Okay, when the doors are closed,
windows are closed and you burn something here in this room, then there will be a lot of carbon monoxide produced. Is agun tagun লাগিয়ে দাও এখানে চেয়ার টেবিলে সব আগুন লাগিয়ে দাও কোনটা বেশি harmful? Yes, which one is harmful? Certainly carbon monoxide is harmful. It is harmful. Look, carbon dioxide has a concern. This is global warming. কিন্তু global warming is a big issue. It's a long issue. Understand? We burn many things, we exhale. There are many ways we are producing carbon monoxide, carbon dioxide. That's a different issue. Environmental effect in the long run, in the many years, this happens. যদি এই ইফেক্টটা ডেঞ্জারাস হচ্ছে ইদানিং কারণ অনেক বেশি হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে মেইন কনসার্ন হচ্ছে টু কনসার্ন ওয়ান ইজ হেলথ কনসার্ন কনসিডারিং হেলথ কার্বন ডাইঅক্সাইড হ্যাজ অলমোস্ট নো ইস্যু অন আওয়ার হেলথ তো দেখিয়েছে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমাদের জন্য এত হার্মফুল না বিকজ দ্য অ্যামাউন্ট দেয়ার ইজ ভেরি স্মল বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে খুবই কম না 0.04%. Understand? This is very poor, only কম percentage. Okay? আর so এখানে হেলথ কনসার্ন নেই হ্যাঁ তুমি যদি অনেক কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে ঢুকে যাও সাপোজ দিস ইজ এ কেভ অনেক দিন আগের কেভ ওখানে ঢুকে গেছো তুমি কার্বন ডাইঅক্সাইড অনেক জমে আছে কারণ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিচে জমে এই মলিকিউলটা বড় when if you leave the room close the fans and leave the room এই রুমে যত কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে সবগুলো রুমে মেঝেতে গিয়ে শুয়ে থাকে দেখি যে টাইলসের মধ্যে পড়ে থাকে বাতাসে উড়াবে না পড়ে থাকে ওকে তো এই জন্য বড় গাছের নিচে রাতের বেলা ঘুমাতে হয় না কারণ রাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে গাছ প্ল্যান্টস লিভ কার্বন ডাইঅক্সাইড এট নাইট বুঝে গিয়েছে বড় গাছের নিচে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরে নিচে পড়ে অক্সিজেন সাপ্লাই হলে কমে গেলে সাফোকেশন হতে হয় আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড কেভের ভিতরে ঢুকে যাও যদি তাহলে কোনো প্রবলেম হতে পারে বুঝে গিয়েছে ওকে তাহলে এটা নিয়ে কোনো বড় কনসার্ন নাই আছে জেনারেলি and we have big concern with carbon monoxide because this is directly harm our body কি হবে এটা হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন সাপ্লাই কমিয়ে দেয় বডিতে অক্সিজেন সাপ্লাই কমিয়ে দেয় শুনতে পাচ্ছ সব ক্লিয়ার কথা কিন্তু আমরা যদি কার্বন মনোক্সাইড ইনহেল করি বাতাসে থাকলে তো নাকে ঢুকবেই রাইট কার্বন মনোক্সাইড ইনহেল করি তাহলে লাংয়ে চলে যায় এবং আমাদের লাং অ্যাবজর্ব করে কার্বন মনোক্সাইড লাং কিন্তু অ্যাবজর্ব করার কথা অক্সিজেনকে রাইট এবং অক্সিজেন আর কার্বন মনোক্সাইড অক্সিজেন এবং কার্বন মনোক্সাইড খুব সিমিলার স্যার কার্বন মনোক্সাইড কোথায় থাকে হ্যাঁ কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে যদি থাকে if this in air or there is something incomplete combustion তোমার বাসায় when you are cooking something in your house suppose it's winter অনেক সময় দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে রুমের ভিতরে তাই না এরকম করে that produces a lot of carbon monoxide. It's harmful, dangerous. তখন কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে যাচ্ছে এবং আইছে আমাদের লাং কিন্তু অক্সিজেনকে অ্যাবজর্ব করে and as well কার্বন মনোক্সাইডকেও অ্যাবজর্ব করে কারণ কি এই দুটো কিন্তু সিমিলার ইন সাইজ ম্যাসও সিমিলার প্রপার্টিও কিছুটা সিমিলারিটি আছে কথা শুনেছো সবাই সিমিলারিটি আছে সো এটা অ্যাবজর্ব হয়ে বডিতে চলে যায় এবং এরপরে কি করে হিমোগ্লোবিন ইন আওয়ার ব্লাড হিমোগ্লোবিন এসে এই অক্সিজেনকে ধরে নিয়ে ব্লাড সেলে রেখে দেয় ট্রান্সপোর্ট করে রাইট ইউ নো দিস প্রবাবলি সো এখন হিমোগ্লোবিন কি করে লাং একটা মিস্টেক করলো কি মিস্টেক কার্বন মনোক্সাইড কিনে নিল হিমোগ্লোবিনও এই মিস্টেকটা করে আই সে দিস টু আর সিমিলার নাইট্রোজেনকে কিন্তু ধরতে পারে না উই অলসো ইনহেল নাইট্রোজেন কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডকে ধরে ফেলে লাংও অ্যাবজর্ব করে এবং হিমোগ্লোবিনও ধরে ফেলে ধরে গিয়ে বডি সেলে নিয়ে যেয়ে দিয়ে আসে বডি সেল বলছে রে কি আনছো এইবার সে ডিটেক্ট করে এটা কি আনছে এটা নেবো না ফেরত নাও রিজেক্ট করে কারণ এই সে কার্বন মনোক্সাইড নিয়ে হিমোগ্লোবিন কই যাবে এই সেলে যায় ওই সেলে যায় কেউ নেয় না যাও এটা নিয়ে বুঝে গিয়েছে তাহলে আমাদের বডিতে হিমোগ্লোবিন তো এনগেজ থাকছে উইথ কার্বন মনোক্সাইড তারা যে আবার গিয়ে লাঙে গিয়ে আবার নতুন করে অক্সিজেন নিয়ে আসবে সেটা পারছে না বুঝে গিয়েছে তো দিস ইজ হাউ আওয়ার ইন আওয়ার বডি হিমোগ্লোবিনস আর এনগেজড উইথ কার্বন মনোক্সাইড and transportation of oxygen is hampered. বুঝে গিয়েছে জিনিসটা তো এই জন্য বডিতে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায় and you may feel vomiting আপাতত ভমিটিং তারপরে মাথা ডিজিনেস vomiting and if this is severe case people may die and in the long run
they may be concerned with cancer disease. ক্যান্সারের সাথে লিঙ্ক পাওয়া গেছে রিজাল্ট। সো আমরা যখন ঢাকা শহরে বাইরে বাইরে ঘুরি, সারাদিন যদি ঘোরো তাহলে কিন্তু তোমার অবশ্যই ডিজিনেস, মাথা ব্যথা হবে, বুঝে গিয়েছে লং টাইম। এটার সলিউশন আছে, আস্তে আস্তে আবার রিকভারি করে। ইয়েস, বডি আস্তে আস্তে রিকভার করে। ইফ ইউ গো স্লিপ, আমাদের একটা ব্রিদিং এক্সারসাইজ আছে, সেটা করলে খুব তাড়াতাড়ি হয়। লম্বা লম্বা নাক দিয়ে যখনই কেউ ট্রান্সপোর্টে যাওয়া আসা করতে এই প্রবলেম হয়, ভমিটিং ফিল করবে, এই কাজটা করবে, বুঝে গিয়েছে। অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাওয়ার কারণে এই প্রবলেম হয়, বুঝে গিয়েছে। 10 বার লম্বা নাক দিয়ে লম্বা, মুখ দিয়ে লম্বা, 10 টাইমস লম্বা লম্বা করবে, অক্সিজেন সাপ্লাই বেড়ে যাবে এবং প্রবলেম সলভ হবে। Yes, kind of. So excuse me, তাহলে আমরা প্রবলেম পেলাম হেলথ ইস্যু। This is poisonous for our body because this restricts oxygen supply in our body, okay, with hemoglobin. Finished. And here we have another problem with this reaction. I already mentioned or explained a problem with this reaction. Here we have another problem with this reaction. What is that? আমরা এটা কেন বার্ন করি? Why do you burn them? বলো, আমরা কি অক্সিজেন তৈরি করছি, কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করছি, পানি তৈরি করছি? Why do you burn them? কেন বার্ন করি বলো? To get heat, okay, heat. So the reaction actually gives heat, and this also gives heat. Is the second reaction. This gives less heat than this reaction. কথা বুঝে গিয়েছে? Incomplete combustion heat তৈরি হয় কম. Both are exothermic, both produces heat, but complete combustion produces greater amount of heat. কথা clear? Okay, তাহলে আমরা এখন এই ইকুয়েশন দুটো বুঝেছি সবাই, রাইট? লেখা, ব্যালেন্স করা এবং দুটো কনসার্ন, কম্পেয়ারিং কনসার্ন পেয়েছি, and condition when this happens and when this happens, এটাও পেয়েছি, রাইট? সবাই ক্লিয়ার? Okay, so now I ask you to write two similar equations for two similar reactions. One is with C4H10, this is with oxygen, combustion of butane, right? This is a butane. Another is C4H10, what? Hey, what is that? C4H10 with oxygen, and should be one in sufficient supply of oxygen, another in limited supply of oxygen. Okay, তোমরা সবাই এই ইকুয়েশন লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি। It's a work, class work now. Thank you, and I'm coming back later after this.